Vamos a empezar. eh, Vamos a hacer un poco de Golang y React. Aquí tengo mis dos programas abiertos, el OBS y el Twitch, para poder ver sus chats. Todavía no sé cómo hacerle para que aparezca el chat por acá, pero bueno, eh, será algo que trabajaré a futuro. Por cierto, esto lo puedo hacer en español. I can also speak in English. So either way, whichever language you prefer, just leave it on the chat. And yeah, we can talk about anything programming related. Cualquier cosa que ustedes quieran hablar de programación, no deben de poner sus dudas en el chat. English, welcome. En español. Cualquier pregunta, bienvenida. No sé qué tipo de audiencia estoy recibiendo ahorita, entonces, pues no sé. Empezaremos en español, yo creo, y cualquier cosa cambiamos a inglés, dependiendo quién nos visite. Como siempre, voy a poner música gratis porque luego esto lo quiero subir a YouTube y entonces no quiero que tenga el demonetization. Entonces, pues nada, vamos a poner música gratis. Cortesía de Hola Beats, de Nicolás Schurman. Ok, entonces esto es en lo que he estado trabajando, donde tengo múltiples posts. Maximum Sorry. Este lo resolví hace poco, de hecho. Vamos a cambiar esto a Python. Ya, dev max sub array, donde nos van a pasar un listado de nums, que esto es un listado de tipo integer, y yo quiero regresar un integer. Esto en Python, claro. Entonces quiero declarar dos variables, que es current y max value, que es igual a 0, y max value de momento que sea el primer valor de nums. Ahorita lo van a ver cómo se va a ver bien en el post. Pero pues de una vez aprovechando mi aplicación. Entonces voy a hacer for num in nums. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quiero hacer primero un current. Quiero agarrar el máximo, ya sea del current, o sea, del número que tengo current, que en este caso sería 0, o de current más num. 4, 1, 2, 3, 4. Y aquí sería, quiero agarrar el max de ya sea max value o de current. Y 1, 2, 3, 4. Bueno, creo que 1, 2, 3, 4. Y retorno el max value. Creo que ese es el maximum summary. Digo, tienen que ver la descripción del problema, obviamente. Pero esto lo hice hace poco, entonces lo tengo muy fresco. Y así es como se ve. Que debo de buscar como un editor, porque esto está... Pues no es lo ideal. Ahora sí que resuelve, pero no es ideal. Aquí sí se ve bien, pero acá pues... ¿Qué es este max subarray? Justo. Lo hice hace poco, seguro, max subarray. Ya.
Nada más para comparar. Res. Max array, bueno, la función es diferente. Current, max value. Sí, lo mismito está bien. Current, ya. Ay, capaz sí se ve mejor. Pero bueno, vamos a seguir desarrollando. Ahorita lo que estoy desarrollando es el login. Entonces aquí tengo mi aplicación en Golang. Esta es una que hice con el framework Chi. Por aquí tengo mi otra aplicación. Esta la estoy haciendo con Gorilla. Quiero hacer esto. El display a la mitad. Ahí más o menos. Ok. Ok, lo que estoy intentando resolver ahorita, y voy a hacer esto, no lo quiero hacer muy grande porque de por sí no se ve mucho. Bueno, es más, lo voy a dejar así. Pero me dicen si la pantalla se ve muy chiquita. Let me know if the screen is, or the font on the screen is a little bit too small to see. Entonces estoy intentando implementar esto de acá, que es el login. Y ya tengo más o menos algo en el backend, donde tengo el password. Este es un test user. Entonces a la hora de que mando el email y el password, me regresa toda la información del usuario. También tengo aquí el sign up. Voy a probar con otro. Santiago. Santiago@tes.com. Test password, ok. Ok, entonces acá tenemos el otro usuario. Entonces nada más para asegurarnos de que sirva perfecto y nos dé diferentes usuarios. Perfecto. Ok. Ahora, esto no nos... Sí nos sirve, pero por ejemplo, si yo pongo esto mal, debería darnos error y ahorita no está tomando en cuenta el password. De todos modos nos dan el usuario y eso es porque a la hora de que yo implemento el login, obviamente apenas lo acabo de empezar, nada más estoy haciendo el get user by email. Entonces hay varias cosas que hacer en el login. Es checar si existe el usuario. Si no existe el usuario, retornas un error. Checar que el password esté correcto. Si no está correcto, regresas un error. Y por último, si tienes estas dos cosas bien, entonces tú generas un... Yo estoy usando JWT ahorita en vez de usar sessions y cookies. Y si está bien, entonces ya retornas un JWT token. Vamos a poner esto en Twitter. Ok. Entonces vamos a seguir con esto. Entonces esto que tengo acá lo quiero emular o simular y ponerlo acá. Lo bueno es que la manera en que lo tengo yo seteado es
¿cómo lo podré decir? El proyecto en Gorilla lo tengo un poco más segmentado, entonces no tengo que poner todo esto de acá. Acá puedo hacerlo desde este handler. Y una vez que manejo este handler está como el repository pattern. No sé cómo, supongo que este es el repository. No sé bien cómo funciona en Golang, pero básicamente primero se maneja desde el manejador donde recibe el body desde el request. Y ya desde el request lo mandas acá, supongo que al repository, donde... Perdón, acá. Al repository donde si necesitas... Bueno, en este caso vamos a necesitar hacer una petición al backend para ver si existe el usuario, que es este de acá, igual la base de datos. Y ya de ahí hacemos algún tipo de lógica y aquí entonces podemos retornar ya sea error o el usuario con el token. Entonces nada, vamos a hacer eso. Para eso yo necesito generar mi JWT a base de un secret key. Entonces por eso es que voy a generar esto, que es my key, y la voy a agarrar desde mi .env. Y por favor, let me know if the font is big. No. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Saludos. Por cierto, no sé si el font está suficientemente grande o se ve como puras letritas para ver si agrando el font. Porque si no se ve nada, no sé si... Digo, seguro seguramente querrán ver... ¿Se ve bien, creo? Ah, ok, perfecto. Ok, nice. Entonces lo voy a dejar así, que para mí también es más cómodo. Pues bueno, a ver, vamos a seguir con este login. Entonces aquí tenemos nuestro secret key. Estoy viendo si creo un struct. Un struct es lo que sería una clase en lenguajes de orientación a objetos. Entonces podría crear como un struct donde le voy a decir a este método que voy a recibir un password y un email. Que en este método lo tengo adentro, pero no sé, no me gusta. Creo que voy a poner el struct acá. Y ya si veo que me da error por alguna razón, lo pondré dentro del método, o de la función, pero lo dudo. Entonces el struct, porque vamos a estar recibiendo credenciales del usuario, que va a ser email y password. Entonces email string JSON email password string JSON password. Igual estoy viendo desde el cel, se ve chiquito de todas formas, jajaja. Es la misma de la otra vez. Sí, bueno, no sé si debería de verse bien las letras o no. Si no, ahorita le aumento cualquier cosa. Sí, es la misma app que... es la misma app que llevo haciendo desde hace un rato. Que es crear vlogs, pero le he corregido varias cosas poco a poco. Por ejemplo, no sé, ahorita el edit ya funciona bien. Donde, no sé, best time
to buy, sell stock. Antes creo que no tenía bien el edit. Y ahora ya sirve perfecto el edit. Arturo Filio Villa, Python, dev, best time to sell. Que esto viene de lead code, ¿no? Entonces, lead code, best time to sell stock. Que es este problema de acá. Entonces, nada más para que tengan contexto de dónde estoy sacando esto. Max profit, ok. Entonces esto es así. Max profit. Ahora a mí no me gusta este camel case para Python. Entonces yo voy a usar snake case. Y 2, 3, 4. Siempre se me olvida. Sé que hay un min value y un max value. Que el valor mínimo puede ser negativo infinito o puede ser ya me acuerdo que había como un pequeño detalle en este problema. Y según yo lo iba a resolver rápido esto. A ver si me acuerdo. Vamos a darnos 3 minutos. Si no lo resuelvo en 3, pues ya sigo a otro feature. Pero a ver. No, el mínimo quiero que sea positivo infinito. Entonces float env, que eso va a estar haciendo referencia al valor mínimo. ¿Por qué estoy haciendo positivo infinito? Porque cualquier valor va a ser menor a infinito positivo. Y el valor máximo por ahora lo voy a hacer el primer valor de prices. Y lo voy a decir for stock in prices. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hay varias maneras de resolver este problema. Podemos usar if else, podemos usar ternary operations o podemos usar minimax. Entonces lo voy a hacer de las 3 maneras. Min value es igual a min y queremos que el valor menor sea evaluado entre lo que teníamos antes o el current, que el current sería lo que estamos viendo en el stock. Y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y el valor máximo, entonces max value sería máximo o max, la función de Python, con el valor, o sea, evaluamos max value, lo que teníamos al principio, que sería prices 0. O sería stock menos min value. ¿Por qué? Porque puedes tener un mayor retorno. Esto también podría ser profit. Puedes tener un mayor valor con el current menos el min value. Y eso debería de tomar como nuevo valor max value. Y entonces ya puedes tú retornar 2, 3, 4 return max value. Entonces para que vean que no estoy haciendo trampa, y voy a borrar esta línea de acá porque tiene diferente nombre. Ok, algo me salió mal ahí. Max value. Voy a poner 0 a ver qué pasa. Ok, so era simplemente poner 0.
Que no debería de afectar, según yo, poner prices 0, pero bueno. Ahí está. Entonces, pues nada, esta es nuestra respuesta. Que era cambiar esto a 0. Pero como pueden ver, yo quería enseñarles cómo el update ya está funcionando. Entonces si me voy a, ¿qué era? Best time to buy, sell stock. Y aquí ya se ve bien. En el edit es donde, no sé, tengo que buscar un editor. Pero pues nada, esto es en lo que estoy trabajando. Y le tengo que agregar obviamente alerts, le tengo que agregar login y demás. A ver, lo hago un poquillo más grande. Así pueden ver un poco mejor. Ok, entonces vamos a continuar con el login del lado de Golang. Ahí está. Ok. Ok, aquí tengo que hacer un import de OS. Entonces aquí voy a declarar mi secret key o voy a asignar esta variable mi secret key para así poder crear el token. Ok. El struct ya lo tenía aquí. Ok, hasta mi struct de credentials. Payload. Esto no me interesa ahorita. Queremos hacer un read, que esto ya lo tenemos. Aquí estoy haciendo un read de la data. Esto que estoy haciendo aquí me está poniendo o decoding el JSON del user. Que de hecho aquí debería de imprimirse el user en la consola. A ver si lo tengo acá. Ese es mi servidor. Acá, no sé si alcanzan a ver, pero acá está un usuario. Bueno, ahí se veía. Ok. Este fue el sign. No, acá no. ¿Dónde dice un print? Acá, no. Bueno, el punto es que se alcanzó a ver esto. Aquí pueden ver un usuario. No, este es el author. Bueno, total. Acá está my key. Acá está el body que estamos agarrando. Y este no es el user to create. Creo que lo más adecuado es user to log in. Eso sería más adecuado. User to login. Aquí manda un get user by email. Entonces, si no encuentra el user, aquí podemos poner un error de user with that email wasn't found. Que luego en producción tú no quieres hacer esto porque si alguien está intentando hackear el sistema, no le quieres dar mucha información de que ese usuario no existe. Entonces luego puedes mandar un error que diga, credenciales están mal y ya. Pero por aprendizaje yo lo voy a dejar acá así. Y digo, aquí yo estoy regresando el usuario de vuelta, pero en realidad no queremos hacer eso. No ahorita, tan siquiera. Lo que queremos hacer es verify password y luego generate JWT y luego return. Creo que con el puro JWT, el JSON Web Token, con el puro JSON Web Token puedes poner ahí el ID del usuario y el email si quieres. Y creo que con eso basta. Pero bueno, vamos poco a poco. Primero vamos a generar un método para verificar el password. Ok, reset password, models, data, the user password. Ok, entonces
Este password matches o la manera de verificar un password lo tengo desde el método que maneja lógica al nivel de base de datos. Entonces vamos para acá. Esto lo voy a hacer un poco más grande. Ahí está. Donde todos estos métodos manejan lógica con la base de datos. Que por ahorita, por parte del usuario, nada más tengo el sign up y el get user by email. En realidad un login no es más que hacer una petición a la base de datos a ver si existe el usuario, que es este get user by email. Y esto lo podemos reusar. Entonces, en vez de llamarle login, le llamé get user by email. Ahora, este debería de ir después de sign up. Porque sign up va a ser lo primero que vas a hacer con un usuario. Va a ser la manera de crear el usuario. Function database, luego tienes el get user by email. Y luego quieres checar si password matches. Que 100% lo voy a copiar de este proyecto. Y debería de ser relativamente sencillo el método. Vamos a recibir plain text password. O sea, vamos a recibir la password que el usuario escriba por medio del cliente, ya sea de React o de Postman. Y eso vamos a ver si es lo mismo a la password que tenemos en nuestra base de datos encriptada. Que entonces para esto tenemos un bcrypt y compare hash password, donde, si no me equivoco, estamos encriptando la contraseña que recibimos del cliente y queremos ver si tenemos el mismo hash guardado en la base de datos con el hash de la password que recibimos del cliente. Esto vamos a tener que usar dos parámetros. Esto no va a servir así como lo tenemos. Vamos a tener que pasar el objeto de usuario. Entonces esto va a ser user.user. Porque acá estoy usando el método de diferente manera, donde estoy usando un pointer al user. Pero aquí, como estoy usando un pointer a la base de datos, no estoy seguro que pueda extender al usuario. Entonces lo vamos a hacer de esta manera, donde vamos a pasar dos parámetros. Y entonces ahora sí yo ya puedo hacer user.password y el password plain text, donde bcrypt maneja ya toda la lógica por nosotros. Y vamos a checar si da un error. Entonces vamos a hacer un switch donde si el error, yo no sé por qué hice switch, pero seguro lo vi. Me acuerdo que me estaba basando en la documentación. Que por default regresas falso, como que no son iguales. Por ende regresas falso y regresas nil. Aunque debería de regresar el error, pero bueno. Is bcrypt crypt.error mismatch hash and password errors. Este es una S. Y a mi parecer, no sé por qué lo tengo así en mi otro proyecto, pero yo pienso que debemos de regresar falso y error. Pero bueno.
Y luego tenemos el default, donde hacemos un return de false y error. Y esto creo que también lo tengo que importar. Ahí está. Y si no hay ningún error, entonces regresamos verdadero, que quiere decir que las dos contraseñas sí machean. Y nil porque no regresamos ningún tipo de error, ¿verdad? Porque este es nuestro tipo de retorno. Tenemos de tipo de retorno un booleano y un error. Entonces regresamos el booleano, que en este caso es verdadero, y nulo como valor de error. En este caso mandamos el error y falso en caso de que sí haya error. Y pues nada, entonces ahí tenemos nuestro password matches. Creo que no hay más acá que hacer. Ok. Entonces, login, get user by email. Aquí tengo que poner en mi interfase qué tipo de método voy a usar que se comunique con la base de datos, que es mi password matches. Y quedamos que en esto estaba pasando yo un plain text de tipo string y íbamos a pasar un user de tipo user. Y esto va a regresar un boolean o un error. Ok, entonces bajamos al final de la página y empezamos con el password matching. De nuevo, cualquier duda pongan en el chat sin ninguna pena y yo les respondo. Cualquier cosa de programación no tiene que ser necesariamente de Golang o React. Cualquier duda que tengan, yo feliz de contestarles. Ok, vamos a hacer el password matches dentro de acá. Que creo que es password is valid. O es valid. Valid y error. Y tengo que hacer un h user service porque estoy extendiendo del user service, que es esto de acá, que es la interfase que me está diciendo los métodos que vamos a usar que se comunican con la base de datos. Y aquí recuerden que íbamos a pasar un plain text del password y el usuario. Podría... Sí, de hecho, vamos a hacer algo. Aquí estoy repitiendo en la base de datos donde está... Aquí estoy repitiendo parámetros innecesariamente. Aquí el plain text. Bueno, no, mentira, no. Esto es... Ok, no, mentira. Esto va a ser necesario. ¿Por qué? Porque esta va a ser la password que recibimos y este va a ser el usuario que nos da la base de datos con el password encriptado. Entonces, mentira, esto es necesario. Iba a mandar solo el usuario así, pero pues, no hay con qué comparar, entonces olvídenlo. Nada. Vamos a hacer el password matches. Entonces, donde aquí voy a pasar el user.password y el user2login.password. Y ok, ahí me está dando un errorcillo. Vamos a ver. Valid password. Ok, is valid. Ajá. Tengo aquí error. Y veamos qué me dice. Cannot use user to login password variable as user invalid argument to password matches compiler.
A ver, mi user handler. Login, email. O puede ser que lo tenga que usar en este layer en vez de en el otro layer, que este es el... voy a cerrar esto por ahora. Este layer es el que se comunica con la base de datos. Pienso yo que es lo que vendría siendo el repository. Y este layer es el que se comunica con el router, donde recibimos el request y response object. Entonces yo pensaría que esto posiblemente no lo necesitemos acá. A ver. Vamos a poner password matches. Y digamos que vamos a pasar un string. Y vamos a pasar un objeto de user. Y vamos a retornar un boolean y un error. Que aquí no lo estoy implementando, pero lo voy a implementar acá. Creo que veamos si necesito esto. Ok, creo que esto no lo necesito. Nada más quiero probar algo. Ok. User to login, ok. Voy a hacer un restart a mi Docker Compose. Que se está tardando en hacer el restart. Make local run. Can I use user service? Type GitHub argument. Ok. Entonces creo que sí era necesario poner esto acá. Qué ladilla, man. No. O sea, tenía todo funcionando y... User service in argument to transport new handler. User service does not implement. Missing password matches method. Ok. Ok. Entonces se está quejando de que estoy queriendo usar este método sin haberlo implementado acá. Entonces esto no lo voy a usar acá. Y get user by email también creo que se va a quejar, entonces también lo voy a... Bueno, vamos a hacerle comment. Pero esto ya lo tenía bien acá.
Ya lo tenía funcionando. Por cierto, ¿de dónde nos ven? No sé, déjenlo en el chat. I don't know. Definitely let me know where are you guys watching from. And if you have any questions, by all means, leave your questions on the chat and I'll read you guys. Okay, so it seems to be working now. I'm gonna test again the login, where we should only see we should see this user. I'll put that. Yep, okay, it's all working. Now if I remove this, I want to see how it breaks. Okay, so it's definitely that. This right here is important to have it, otherwise it breaks. So this at the handler level, the one that communicates with the router. But I don't need to have it implemented here. Where I do have to have it implemented is at the repository layer, which is here. So I could even omit this. This is not really doing anything. So I could even comment that out. Yep. And it should not affect the app. Let's rerun that. Oh. Let's see, user service type. Type user as GitHub transfer HTTP handler. Qué dolor. Aquí no estoy usando login. No debería de quebrar. Ok, so al parecer si hago un comment out, esto me quiebra. No me hace sentido. Definitivamente tengo que aprender más de esto, pero bueno. Entonces aquí tengo mi get user by email. Y es que podría manejar toda la lógica desde acá o podría poner toda la lógica acá y simplemente hacer un ¿dónde está? Decode. Puedo hacer un login y entonces aquí ya me hace el password y todo lo demás. Entonces esto lo puedo hacer desde acá. Func es service y puedo hacer password matches, donde le estoy pasando, bueno, necesito el context, context, email, string, y también necesitaría un user.user. Ahora también veo que si ya tengo aquí aquí me va a dar el user, lo puedo usar desde ahí, a ver. Is valid, que sería nuestro password. Si el password es valid. O podemos tener un error. Usar es store, que esta S viene de acá. Punto password matches. Esto viene de la base de datos. Y recuerden que tenemos que pasarle un plain string, que vendría siendo el... No, es que eso no va a servir.
Mm. ¿Puedo crear otro método? Creo que sí, creo que voy a hacer este método aparte y lo puedo reusar para hacer un reset password. Entonces lo voy a poner acá. Plain text. Ok. Entonces voy a hacer valid password o error, que sea igual s.store.password matches. Y quedamos que le íbamos a pasar el plain text password, que esto vendría siendo el plain text. Y el user. ¿Por qué esto está mal? ¿Tengo mal escrito? User password. No sé por qué me lo da mal escrito, pero pass. A ver. Porque si tengo un typo. Acá. Mis credentials. Ok. Ya. Encontré el typo. Bueno. Vamos a donde estaba. Acá. Entonces esto es el password. User.user. User.password. Ahí está. O le pasamos todo el usuario. Sí, todo el usuario. Cannot use user variable type user as a user value in the argument. Este usuario lo está sacando del OS package. Sí. De ahí no viene. De ahí no viene ese user. Ahí está. Ok. Checamos si hay un error. If error, que quiere decir si existe un error o si el error no es nulo. Entonces queremos hacer un print. Yo voy a hacer un print por ahora. Un log.print. Y voy a imprimir el error. Y retornar. Y retornar del método. De no ser así, quiero regresar el boolean. Turn true nil. Para esto debo poner acá bool error. Y entonces acá voy a hacer false nil. Entonces but the password declared but not used. Bueno, valid password va a ser el boolean. Entonces voy a regresar aquí is valid. Y aquí regreso simplemente is valid. Ok. Este método, honestamente, creo que ni lo estoy usando, pero vamos a probar qué pasa si quito esto. Vamos a recompilar el código, a ver si no se me quiebra.
Ok. Sí se me quebró. Pero ¿por qué se me quiebra? ¿Lo tengo en algún servicio? O bueno, no servicio, interfaz. Ah, acá. Ok, entonces lo voy a quitar de acá. Voy a empezar a recompilar de acá desde esa terminal. CD API service. Make local run. Ok. Ahí tenemos nuestro Docker Compose. Ok, sigue sirviendo, perfecto. Porque este login no lo estamos usando. En verdad el login, o sea, el login desde el repository, este no lo estamos usando. En verdad toda la función viene desde el get user by email y checar si el password matches. Y estas dos son las funciones que estamos usando desde el método que está en contacto con el enrutador, que es este login que está en contacto con el response y el request. Entonces pues nada, aquí tenemos el get user by email y entonces ahora sí podemos hacer uso de esto. Is valid password matches. Y has no fill or method. User service. Este. ¿Por qué me da error? Cannot use user and password variable as type string as user value. Ahí está. Y este me va a regresar un boolean, ¿no? Entonces vamos a hacer if error equal to nil or is valid equal to false. Entonces hacemos un log print error y un return. No, si el password no es verdadero, retornamos falso. Entonces, si es igual a falso esto, perdón, si es falso, nos salimos del método y no hacemos nada. Y imprimimos el error. O podemos imprimir check credentials. Si pasamos a este check, entonces podemos seguir adelante a crear el JSON. No sé si esto se hace bien en should a made comparison to bool constant can be simplified to is not valid. Ok, vamos a hacer ese refactor. Not valid. Que luego eso me gusta de Golang, tiene como su propio linter dentro del lenguaje. Ok, entonces una vez que tenemos esto, vamos a crear el token. Entonces, check if user exists, check if password matches
Y aquí queremos hacer create JWT. Ok. So el token es igual a jwt.new jwt.signinMethod. Vamos a usar un secure hash de 256. 256 bytes, supongo yo, no estoy seguro. Ok. Claims es, si mal no recuerdo, la información que ponemos dentro del... Ah, sí, es la información que ponemos dentro del JWT token, que es lo que vamos a hacer acá, de esa manera. Entonces token.claims.jwt.mapClaims. Entonces vamos a mapear la información que vamos a poner dentro. Entonces primero vamos a decir que va a tener un atributo de authorized. Vamos a poner el nombre, que eso va a ser el user. ¿Dónde tengo acá? User. Punto first name. Vamos a poner también el email. User email. Claims y experience. Okay. Experience y time now. Punto add. Expiration, perdón, experience. ¿Qué ando diciendo? Minute 60 times 4. Y lo ponemos en modo Unix. Ahora, puede ser que estoy equivocado, pero según yo estamos haciendo 1 hora por 4 horas y en tiempo Unix. O sea, el tipo de timestamp va a ser estándar Unix. Y ese va a ser nuestro expiration time. Entonces, esto es igual a 4 horas. 4 hours. Una vez que tenemos esto, entonces tenemos nuestro token string. Bueno, tenemos nuestro token y tenemos que convertirlo a token string. Funky key. Queremos hacer un sign, un signature al token. Entonces vamos a hacer esto. Y ahorita lo voy a ir cambiando para ver cómo le puedo hacer refactoring. Token.signString, donde le voy a pasar el key, que esto es my key. My key, ok. Cipher does not equal nil. App.errorlog. Log.print error. Si quiero regresar un JSON en caso de que haya error, tengo que aprender a cómo mandar esto sin crear muchos helpers. A ver si puedo hacer esto. Return JSON.new encoder. No valid JWT. Sí, no. En code mentira o esto tiene que ser el write object.
Y acá ponemos el mensaje. Donde ponemos message. Ok, no. Token response. User to log in and code. No. Credentials. Bueno. En vez de inventar, simplemente voy a dejarlo así. Luego tengo que hacer algún tipo de JSON return. Por ahora lo voy a dejar así. I don't know who's watching this stream, so I'm gonna switch to English and see you know, whoever comes by. Okay. Okay, so I have that, the token string. I have the signature here. Then the last thing that I want to do is make sure that I'm not sending anything to the front end. I don't want to show the password. So I'm gonna set this to hidden. Probably I should just not return it whatsoever, but I remember it was a whole chaos to return the user without the password. Token response. I probably created a struct. Yes, okay. So why am I using credentials? I'm not even using this, but whatever. Okay, I'm gonna create another struct called token response, where I'm going to send the token, which is of type string, so that will be the token, and my user, which is of type can you just put user? Let's see. Or user.user. Okay. So I'm gonna leave that like so. That way here, once I have the created and signed token, then I can go ahead and return the user, which I'll do here. I don't want to return the user to login. I actually want to return the whole token response. So a response is equal to token response. I'm gonna set the token equal to the token string, and the user equal to my user right there. No, just kidding. User to login. User to login, password response. User to login. Response declared but not used. Okay, that's fine. So then here I want to return the response. And let's see how we do that with that.
So sign token. Then I want to make sure we are not returning the hashed password, and then return JSON. Alright, so let's go to Postman. So here what we should see, rather than like the hash password, we shouldn't see this. We should see only the token. Well, we should see all of this, but without the password. Just keep. Oh, I need to restart this. Duh. Very important. Oh, okay. So it says user service does not implement. So what I currently have is context, plain text, string, user, and so essentially what it's saying is I gotta get rid of context at some point, or pass the context. So what I need to do is I gotta see if I'm using context in the user handler here, which honestly, let's see if I use this on the DB, which I don't think so. Plain text, user, nope. No, I'm not using. Hold on a second. Bcrypt compare. Yeah. No. Yeah. I don't need the context. Where is this? I can get rid of that because Bcrypt is doing that for me, and I'm already using the get user by email to get the user from the database. So that's fine. So let's restart that. Nice. Okay. No errors. That's good. Damn it. Okay. At least we don't have an error. And we have a 200. Now, this should be in the handler portion. So I have the user here. I decode it from the body. I check if it exists, and I assign that to user to log in. Then I check if the password is valid. Using the current password and the user from the DB. So that's fine. Then I create a new token. Do all this mumbo jumbo. Sign the token. Make sure that it's hidden. And then I want to return. Okay. Then I want to return the user. Response. User. Okay, so I have this sign up from that. Just want to see. Okay.
Okay, that's fine. So that's my thing. So here I have a struct, and I want to return this struct, which is a token response, which I'm creating a new struct or a new class if you want to see it that way. Here, token response. So I'm encoding it, and I should be returning it, unless I'm doing something wrong. I actually want to see if I'm, getting anything at all. So I'm gonna print it here. Print response, and then pass the token response, the response. Okay. Okay. Hash password is not the hash of the given password. Okay. So we have an error there, which I know is not true because... Oh, damn it. I do not have the right okay. Oh my god. Okay. At least I know it works, so that's good. So this is my token. And then the user object, which I have the ID, I have the email, first name, last name, the password, which is hidden, which is good. And then created that and updated that. Honestly, I shouldn't even have to return this, but whatever. We have all the object available, and that is good. That is good stuff. Okay, so I have that. I'm going to definitely save that to GitHub. So git add, git commit. What was I gonna call it? Finished login method. Now, what I want to do, I want to do multiple things actually, but I'll create the login right now, but I also need to put guards, so users do not have permission to go into pages that they're not authorized to go to. I remember there was search user, get user by token, get user by ID. I had multiple methods, so I'm actually gonna make this bigger. And this is the old project that I'm referring to, but this is a little bit more, how do you say it? It's a little bit clumsier because the folder structure is not good. It's not as modularized. So that's why I'm redoing everything with Gorilla. So I'm gonna try to see if I can make the method to check if a user is logged in. Okay. Okay, ya casi termino. Alright. It's been an hour and 50 minutes, so I guess that's been it's been a while, I guess. So I'm gonna finish soon.
Just want to make sure I get the is valid token or something of the sort. Is authorized. That is a nasty function. I don't like the way this looks, but it's needed. Which I'm not gonna do today. So let's do some front end now. I'll leave the back end for another time. Alright, so I can actually close all this. So then we're left with this right here, and I'm gonna leave the Go server running. And let's open the app. There you go. I'll put this here. Okay. Let's change this song. Alright. So I'm gonna change this logo. I don't like it. This. So let's go here to Material UI. Login icon. Icons, material icons. Login. I guess we can use that icon. I particularly don't love that icon. Maybe like a profile. Nah, I'll just leave the other one. Okay. So I'm gonna close everything from Golang. Let's move into the front end now. I'm gonna go to my site navbar or site drawer. I'm gonna add that icon. So then here, create icon. I'm gonna put what's the name? Login icon. Login icon. There you go. So now we have this. And now we need to create the login page. So this should be in authentication. So in pages, I'm gonna create another folder. I'm gonna call this folder auth. That way it's organized. So there's gonna be the login. Login.tsx, okay. RFC. Okay, so that's my login page. I'm gonna capitalize that. And then on my side drawer, this is gonna route me to auth/login. There you go. And I want to have something very similar to this, but rather than add post, it'll say login. So I'm actually gonna open add post, and I'm gonna do something very similar. So grid, okay. All right, that should be fine. So I'm gonna go here. Put that there. Put typography. Let's import everything.
Add all missing imports. Okay, here we're missing a couple of grids. 2 more to be precise. So that's 1 closing grid, and then we just need 1 more. There you go. Alright. Then here I'm gonna put login. With variant, I'm gonna put h4. Font weight 500. 600 or 550. There you go. So here is the don't forget to post to comment in the chat. No se olviden de poner preguntas en el chat. Probablemente, probably it's better if I remove that. Should I get rid of that? I'm not sure. By that I mean the background. Let's see if it has the shadow thing. Shadow. Kind of like the shadow. Alright, so I'm gonna get rid of this, and then we want a text field. So this is going to be a text field, value or label. Label, it's equal to email. And then full width. Okay, good. So now we're gonna replicate this. Then there's going to be password. Okay, good. And then we want 1 more for the button. So button login. Let's see if I can put full width. I like the look of that. And type, we want to make this type password. There you go. Cool. What else did I want to do? I remember I wanted to add like a global class to all the buttons. So button border radius, probably like a 8 pixels border radius. No, 12, 15. All right, this one is being unaffected. So I'll just put like a button class and see if this picks up the class. Okay. Oh, nice. Where do I have that color? Oh, it's already here. Let's add a border radius. Border radius 8 pixels. 9. I like 9. I like the way this looks. And it even has a gradient, so
I don't know. I think it looks cool. Alright, last thing to do is create the method in the reducer. So for that, I will make this. Let's see how much we can shrink it. There you go. Nice. Okay. So this will be in the user slice. Okay, there's no slice created, I believe. Features, post slice. Okay, let's create a user slice or an auth slice. What did I call it in my other project? Auth slice, probably. Features, keys, profiles, members, account slice. Okay. I mean, I don't have to name it account slice, but seems like a good naming convention, so I'll stick with it. Account slice.ts. I'm actually gonna take a look at what I have for the post slice and guide myself through that file. Which, by the way, let's clean this up. I'm not gonna be using this anymore. Okay. Get rid of that too. Okay. So first of all, let's create the interface. So interface is going to be my account state. So whatever I'm going to be managing in this state. So for this, I'm going to be getting a user, maybe a token. Why did I close the other project? I'm definitely going to be guiding myself with the other projects. Sometimes I forget some stuff, but okay, yeah, so I'm not that far off. So user, I don't think I want to have a hold on of multiple users, not for this. I definitely do want to know if a user is logged in or not, and errors as always. Okay, so this one is my reference one, previous project. Okay, so as I said, we definitely want to know if we have a user logged in. Otherwise, you know, if not, we'll probably have a null user if the user is not logged in, and apparently I don't have that interface, so let's create that. User.ts, so export user or export interface user, where a user will have an email of type string, well, we don't want to keep the password, first name of type string, and I believe we may want to name this exactly as what we get from the backend. Last name also of type string. There you go. Email, first name, last name. What else do we get? Email, first name, last name. We don't want to say the password. We don't care for created at or updated at. Yeah, we do want the ID. I guess we may want the ID, not for this particular application, but we'll keep it. Why not? Just in case. We definitely want to be careful with what we manipulate, because we don't want to, you know, let people have easy access to the ID of the user. But yeah. So there's my interface. So now I can import this interface here. So my account state interface will say that we'll be managing
users. We'll be also checking if a user is logged in. That is of type boolean. And we'll be managing also the state of errors. So whichever errors we have, we'll also be displaying them or hiding them or whatever. And then we need to initialize that state, which again will have the account state interface as reference. Did I delete my mistake? Jesus Christ. Alright, whatever, that's quick. Initial state, oh no, what am I doing? That's another file, my bad. Here, there you go. Posts null, so initially, the user will be null initially until we sign that user. There should be a comma. Logged in, initially a user will be logged out, therefore logged in should be equal to false. And then the errors, we shouldn't have any errors initially because we haven't tried anything. We haven't tried to log in a user, so this should be either null or just an empty array, either or. I guess I can have an empty array just to follow the convention that I have here. So I'll leave that as it is. Then I'm gonna go ahead and create my login method. So export const login user, where I'm going to be using the create async thunk, which comes from the Redux toolkit library. And what I'm going to be passing is an object, where the object is going to have two attributes: the string, which is the email, and the password. And in return, I'm going to get a user, which I think what we get in return is what goes first. So we get in return a user, at least from the API, and then we give an object, you know, as the in the request. Alright, so now we're gonna be doing, this is within the user slice, and the method is the login user method. We will make this asynchronous, which, you know, thunk also is an async method or functionality that comes within Redux. And we'll create a try catch, where here we'll attempt to get the user. Actually, this is data, not ID. And then we'll do const response equals await agent dot post. This is a post request where we will do /auth /login, and we'll pass the data as a parameter. I may have to do some JSON stringify, which Axios should do it for us, but I've encountered errors here, which is why I'm stringifying the data here. So I'm just gonna go ahead and do it here too. Damn, an hour and a half. Okay, I can stay for 12 more minutes. Okay. And then whatever I get for response, I can do return response.data, which we do care to get the response because we want to send this JSON web token and set it in the state and also put it on the local storage. If we have some errors, then we return thunk API dot reject with value, and then we just return the error. Now that we have our methods, we will create our reducer. So export const account slice, and by the way, this is not a user slice, this is an account slice. So account slice equals create slice, which comes from Redux toolkit. The name of the slice or reducer will be the account reducer or account slice. We'll pass the initial state. Reducers, we really don't need this right now. This type of reducer is
to change state without calling the API, so we may use it later. Not right now though. Like one way that we can use this right here is every time we check whether the user is logged in or not, we can change say state dot logged in equal to true, something of the sort. So actually let's do that. The method will be set logged in user, where state action, where we're gonna change the state of the state of whether a user is logged in or not, and we're gonna pass either true or false here as the action parameter. So I'm just gonna say state.logged in equals to action.payload, and this is not within an API, so we're just gonna be doing this like right off the bat because there's no way that this can fail. What we do with the extra reducers though is that, you know, an API can fail for various reasons, so that's why we use the extra reducers, which is very similar to the switch case with old Redux. Builder, and then I want to do builder.addCase, and then there's going to be the login user dot fulfilled, so meaning if they're successful, then I'm going to change the state given a payload that I receive, and the state that I'm going to be changing is the user, which I'm going to set that to action.payload. Actually, I'm going to be receiving something else. I'm not going to be receiving the user, I'm going to be receiving the token and user. So I actually want to make that interface too. So here, file, I'm going to call this login response, right? Because remember, I'm not only receiving the user here, I'm also receiving a token. So I want to create an interface that will let my front end know that I'm receiving these two objects. So export interface, login response, where I'm getting a user of type user, and I'm getting a token of type string. There you go. So now here I can pass the login response. Let's close this. Action.payload.user, and then I can do state dot logged in is equal to true, and I think that's it, even though we have the token. So then what are we going to do with the token? So here I can do local storage dot set item, and then I could put JWT and then put the token there. Which actually that would be response.data.token. There you go. Alright, so now we want to add that in the login page. So login. So here we're going to be managing the local state, but also we're going to be dispatching that. So const dispatch equals use app dispatched,
dispatch. We also want to use local state, so const user set user, and this won't be the same user interface here. We just want to manage the, like, this won't be the same user than whatever we have here or in the slides. This is just going to be the email and password. So here I'm going to put email, which is an empty string, and password, also an empty string. Do I need use effect? No. Do I need... I definitely need to keep track of the change of state, so let's separate that to make it easier to read. So then this, I'm going to be controlling the state, the change of state, so value equals user.email, and then on change, I'm going to be doing e, and then set user, and then email, it's equal to e.target.value. I could also create like a handler function here, but I don't know. I feel like this is nice also, so I'm just gonna leave it like that. I'm gonna be doing the same with this. There you go. So then value user.password, and then on change e set user. So I'm gonna use the sprite operator, meaning like keep all the state that I'm not changing the same, which in this case would be the email, because we're not changing the email here, we're changing the password. But we do want to assign the password to a new value, which is whatever I'm targeting, which is the target dot value would be this one. So whenever I type, this would assign the state. Okay, so that works perfect. Last thing that I want to do is make the login on click equals, let's create here the handle submit function, handle, actually I'll use it in our function, handle submit, where I'm going to be passing an event. I don't think it's necessary, but mouse event add post. I just want to make sure. Okay, mouse event, yeah. This HTML button element, yeah. So I'm gonna e.prevent default. I don't think I need this either. Just want to make sure that the form is not like submitting or having some weird behavior, so I'll add that just in case. Then I want to dispatch the login user passing the user state, which is just the email and password. Seems that I have, oh okay, yeah, and here I just want to pass the handle submit. So then whenever I submit, I want to see something. So where's my account slides here? So when I log in, I want to see an alert. Alert user logged in. I don't know, something. So I'm gonna put Arturo at test.com, and then it was password 123. User logged in, sweet.
Now I just want to make sure within the network. Oh. So here we should see their response. Nice. There you go. We got the token. We got the user. Perfect. And this all in the front end. Let's see, local storage. And here's on the local. Here's on the local storage too. Okay. Cool. Now the last thing that I need to do is I actually want to add some toaster. So React Toastify, I think. So this, I think it's something cool to add to your application. Looks good. It adds some pizzazz. So, you know. Well, if this works, there you go. No, I think it's cool. So anyway, I'm gonna add that. It's very, very easy to add. npm install. So let's go ahead and add that into our front end. Let's add another terminal for the front end. npm install React Toastify. All right, boom, that's done. I actually implemented this in the other project, so I'm just gonna look how I did it. Which the toast auth guard component toast container. All right, so that's okay. Is the CSS here? React Toastify CSS, okay. You know, this, okay, I'll actually show you guys how the documentation specifies how we should use it. So this has to go in, if you're using normal React or like not Next.js, this goes in the app .js, where you also have to add the toast container. But we're using Next.js, so this, instead of on the app.js, it goes on the _ app.js, like so. So actually, let me hide that. Okay, so I'm gonna close everything. So in my _ app.tsx, I'm gonna put it here with all the styles. And then I actually have my toast container. Maybe I already had it installed. Oh wow, okay. Apparently I did. Because I have it here. Alright, so last thing that I'm going to do is put it on the login. No, on the account slice. So login, and here it says alert. What I'm going to do is Toastify. Let's see the documentation. I don't want to look at my project that way, because otherwise you guys are not well, it's better if you guys see that documentation. So toast, wow, easy. Okay. I remember there was like a toast success documentation. Okay. Contribute, nope. Show toast container, toast usage. Is it custom close? All right. I remember there was like a
toast.success. There you go. Okay, so whenever I log in, you should see, hey, user logged in. Cool. So that's one thing. I kind of don't like it in the bottom though. I like the badge appearing at the top right. Even though it's a little bit more intrusive, it's a little bit more visible, so top right. There you go. That's better. I should probably clear this too whenever I finish submitting. So login, page, handle submit, set user, email to an empty string, password to an empty string. There you go. And I probably want to do some routing. Navigate. Oh, I need to use the hook. Const navigate equals use nav. Am I tripping? Oh my god. Use. Oh, that's for routing. I mean, that's in the React router, which Next.js does not have that. Damn it. I remember there was like a redirect or something of the sort. Let's see. Login router.push. But the router is using from the Next.js router. Yeah, from here. Okay. Sounds good. This const router. Just to keep it the same, use router. So it's not that confusing whenever you change between Next.js and normal React. I'll just navigate dot push home. So don't save. Test.com. Password 123. Boom. Nice. That's what I wanted to see. Okay, so later we'll add with guards, meaning if the user is not logged in and if the user is not an admin, the user shouldn't be able to see this edit function. Because we don't want to give that power to a non-admin user. Also, I gotta work something about these highlights. I'm not particularly a fan of how this looks. It takes a while to load. I should probably add the toaster here too, reroute, but it's been an hour. It's been 2 hours, so I'm gonna stop the stream here. Thank you guys for the ones that came and watched. And yeah, hopefully I can stream a little bit more often. Yeah, see you in the next stream. Peace.